El viento ululaba por las calles de Granada, como si supiera el secreto que estaba a punto de restablecer. Javier, de 62 años, estaba sentado en el salón de su modesta casa, mirando una foto desveda de él y su esposo, Manuel, sonriendo bajo un olivo. La pensión de Manuel, su único sustento tras años de lucha, había desaparecido sin explicación, y el corazón de Javier temblaba de sospecha. Habían pasado 3 años desde que Manuel murió, dejando un vacío que Javier llenaba con recuerdos y una rutina tranquila. Él y Manuel habían sido una pareja inseparable durante 3 décadas, enfrentando prejuicios en un pueblo donde las miradas todavía pesaban. Javier, con su cabello gris y manos colosas de trabajar en el campo, había aprendido a ignorar los murmullos, pero nunca imaginó que el dolor vendría de su propia sangre. Diego, su hijo de 35 años, entró esa noche con pasos pesados. Sus ojos evitaban los de Javier, y su novia, Laura, lo seguía con una sonrisa tensa. Diego había cambiado desde que empezó a salir con ella. Antes era un joven risueño, pero ahora su rostro cargaba una sombra que Javier no entendía. ¿Dónde está el dinero, Diego? Preguntó Javier, con voz quebrada pero firme. Diego balbuceó, diciendo que no sabía nada, pero Laura soltó una risa fría. Viejo, no te metas en lo que no entiendes. Dijo, y Javier sintió un escalofrío. Lucas, el nieto de 13 años, observaba desde la esquina, con su cuaderno apretado contra el pecho. Era un niño delgado, con ojos grandes y un alma más grande aún. Vivía con Javier desde que su madre, la hija mayor de Javier, se mudó a Madrid por trabajo. Lucas adoraba a su abuelo, pero también idolatraba a Diego, su padre. Esa noche, sin embargo, algo en la actitud de Diego lo hizo dudar. Mientras Laura y Diego discutían con Javier, Lucas anotaba en su cuaderno, capturando cada palabra, cada gesto. Sabía que algo no estaba bien. La pensión de Manuel no era solo dinero. Era el legado de una vida juntos, de noches cuidándolo en el hospital, de promesas hechas bajo las estrellas. Javier había planeado usarla para renovar la pequeña librería que él y Manuel fundaron, un refugio para las almas marginadas del pueblo. Pero ahora, las facturas se acumulaban, y la librería estaba al borde del cierre. Diego, por su parte, parecía más interesado en complacer a Laura, si a voz cortante llenaba la casa de tensión. Esa noche, Lucas no durmió. Hojeó su cuaderno bajo la luz de una linterna, recordando las historias que Manuel le contaba sobre el amor y la violencia. Algo en su interior le decía que tenía que actuar. No sabía cómo, pero juró descubrir la verdad. Mientras tanto, Javier lloraba en silencio, sosteniendo la foto de Manuel, preguntándose dónde se había roto su familia. El sol abrazaba las calles de Granada, pero en la casa de Javier, el frío reinaba. Diego llegaba cada día con excusas nuevas, diciendo que había invertido el dinero en algo grande para el futuro. Laura, con su cabello oscuro y ojos afilados, lo respaldaba, desviando cualquier pregunta con comentarios mordaces. Javier, agotado pero decidido, comenzó a investigar. Revisó los extractos bancarios y encontró transferencias a una cuenta desconocida. Su corazón se hundió al confirmar que Diego era el responsable. Lucas, desde su rincón, notaba todo. Había heredado la curiosidad de Manuel y la tenacidad de Javier.
En la escuela. Sus amigos lo ven como un niño calado, pero en casa era un detective silencioso. Empiezo a seguir a Diego, anotando cada lugar al que iba. Un bar en el centro, un taller de coches, y reuniones con Laura en un café elegante. En su cuaderno, escribió, Papa está diferente. Laura lo controla. Por que miente. Una tarde, Lucas escuchó a Laura hablar por teléfono en el patio. El viejo no sospecha nada. Dijo ella, riendo. Con ese dinero, tendremos la boda que quiero. Lucas sintió un nudo en el estómago. Su padre no solo había robado la pensión, sino que lo había hecho por Laura, quien nunca ocultó su desprecio por la relación de Javier y Manuel. Ella solía burlarse de ellos, llamándolos antinaturales frente a Diego, quien nunca la corrigió. Javier, mientras tanto, confrontó a Diego en la cocina. Hijo, dime la verdad. ¿Por qué tomaste el dinero de Manuel? Diego se puso pálido, pero Laura intervino. No le debes explicaciones a un hombre que eligió vivir así. Espido. Javier, herido, respondió con calma. Amé a Manuel con todo mi ser. Si no lo entiendes, Laura, al menos respeta mi dolor. Ella salió furiosa. Y Diego la siguió, dejando a Javier solo. Lucas, escondido tras la puerta, decidió que era hora de actuar. Fue a la librería, donde Javier pasaba las tardes organizando libros polvorientos. Ali, entre estanterías, Lucas confesó lo que había oído. Javier lo abrazó, con lágrimas en los ojos. Eres más valiente de lo que nunca fui, pequeño, dijo. Juntos, comenzaron a planear cómo recuperar no solo el dinero, sino la verdad que Diego escondía. La librería de Javier y Manuel era un santuario. Sus paredes estaban llenas de historias de amor y lucha, de autores que desafiaron el mundo. Pero ahora, con las deudas acumulándose, estaba a punto de cerrar. Javier pasaba horas allí, buscando consuelo entre los libros. Lucas, decidido a ayudar, empezó a investigar más a fondo. Encontró un recibo en la chaqueta de Diego que lo llevó a un joyero en Granada. Ali descubrió que Diego había comprado un anillo caro, pagado con el dinero de la pensión. Lucas enfrentó a su padre esa noche. Papa, sé lo que hiciste, gritó, mostrando el recibo. Diego, atrapado, intentó justificarse. Laura Maurice lo mejor. No entiendes, Lucas, eres solo un niño. Pero Lucas no cedió. ¿Y el abuelo? ¿No Maurice respeto? Manuel era tu papa también. Diego, avergonzado, salió corriendo, dejando a Lucas con el corazón roto. Javier, al enterarse, decidió no confrontar a Diego aún. Quería darle una oportunidad de redimirse. Pero Laura, al saber que Lucas estaba investigando, comenzó a manipular a Diego aún más. Si tu hijo no es cala, perderemos todo, le dijo. Diego, dividido entre su amor por Laura y su familia, se hundía en su propio conflicto. Lucas, mientras tanto, empezó a escribir una carta en su cuaderno, dirigida a Diego. En ella, volcó todo lo que había aprendido de Javier y Manuel. Que el amor no es mide por dinero, sino por sacrificio y lealtad. Papa, no dejes que Laura te cambie, escribió. Planeaba dársela, pero primero necesitaba pruebas concretas para detener a Laura. En el pueblo, los rumores crecen. Algunos vecinos, al enterarse del robo, culparon a Javier por creer mal a Diego. Otros, que conocen la historia de amor de Javier y Manuel, lo defendían. La tensión crecía,
Y Lucas Cincha que el tiempo se agotaba. Decidió seguir a Laura al café donde se reunía con sus amigos. Ali, escuchó algo que lo dejó helado. Laura planeaba vender la librería sin que Javier lo supiera, usando a Diego como intermediario. Lucas sabía que necesitaba pruebas sólidas. Con la ayuda de su mejor amigo, Mateo, un chico astuto de su escuela, hackeó el correo electrónico de Laura desde la biblioteca del pueblo. Encontrarán mensajes donde ella negociaba la venta de la librería con un empresario local, prometiendo a Diego una vida lujosa a cambio de su silencio. Lucas imprimió los correos y los guardó en su cuaderno, temblando de rabia. Javier, mientras tanto, intentaba mantener la calma. Habló con un abogado amigo, quien lo advirtió que recuperar el dinero sería difícil sin pruebas. Javier no quería llevar a Diego a los tribunales, pero la traición lo consumía. Una noche, mientras ordenaba la librería, encontró un diario de Manuel. En él, Manuel escribió sobre su amor por Diego, a pesar de sus diferencias. Mi hijo aprenderá algún día, decía Javier Loro, prometiendo no rendirse. Lucas, con las pruebas en la mano, decidió confrontar a Laura. La encontró en el café, rodeada de amigos que comparten su desprecio por Javier. Sé lo que estás haciendo, dijo Lucas, mostrando los correos. Laura se rió, subestimándolo. Eres un niño, no puedes detenernos. Pero Lucas no se intimidó. Grabó la conversación con su teléfono, sabiendo que era su arma más poderosa. Esa noche, Lucas mostró la grabación a Javier. El viejo, con el corazón destrozado, entendió que Diego estaba atrapado en las garras de Laura. Decidieron organizar una reunión familiar en la librería, invitando a Diego, Laura y algunos vecinos cercanos. Lucas quería que todos escucharan la verdad, no para humillar a su padre, sino para salvarlo. La librería estaba llena esa noche. Los vecinos, curiosos, se sentaron entre las estanterías. Javier, con voz temblorosa, comenzó hablando de Manuel, de su amor y de la pensión que representaba su legado. Luego, Lucas tomó la palabra. Con solo 13 años, su voz era firme. Reprodujo la grabación de Laura, exponiendo su plan para vender la librería y su desprecio por la memoria de Manuel. Diego, pálido, intentó defender a Laura, pero las pruebas eran innegables. Los vecinos murmuraban, algunos con lágrimas en los ojos. Laura, acorralada, gritó que no necesitaba justificarse ante un pueblo atrasado. Pero Lucas no había terminado. Sacó su cuaderno y leyó la carta que escribió a Diego. Papa, tú no eres así. Manuel te quería, y el abuelo también. No dejes que el odio de Laura te robe el corazón. Diego rompió en llanto. Por primera vez, vio claramente como Laura lo había manipulado. Se acercó a Javier y, entre celosos, pidió perdón. No sé cómo arreglar esto, papa, dijo. Javier lo abrazó, susurrando. Empieza por ser honesto. Laura, humilada, salió de la librería, dejando a Diego atrás. Los días siguientes fueron un torbellino. Diego rompió con Laura y se comprometió a devolver el dinero, trabajando horas extras en el taller de coches. Javier, con la ayuda de Lucas y los vecinos, logró salvar la librería. Organizaron una campaña para recaudar fondos, y la comunidad respondió con generosidad. La librería volvió a ser un refugio, ahora con un rincón dedicado a Manuel, lleno de fotos y cartas suyas. Lucas,
inspirado por la experiencia, comenzó a escribir un blog sobre su vida con Javier y Manuel, contando historias de amor y violencia. Sus palabras llegaron a jóvenes de todo el país, convirtiéndose en un símbolo de esperanza. Diego, por su parte, asistió a terapia, enfrentando sus propios prejuicios y el dolor que causó. Lentamente, reconstruyó su relación con Javier. Una noche, bajo el mismo olivo donde Javier y Manuel se juraron amor eterno, los tres, Javier, Diego y Lucas, se sentaron juntos. Javier habló de Manuel con una sonrisa, y Diego escuchó, por primera vez sin resentimiento. Lucas, con su cuaderno en la mano, escribió: El amor siempre gana, hay luchas por él. Meses después, la librería estaba más viva que nunca. Jóvenes del pueblo y de ciudad cercanas llegaban para leer, compartir historias y aprender. Lucas, ahora de 14 años, organizó un club de escritura para adolescentes, donde exploraban temas de identidad y amor. Diego se convirtió en un aliado inesperado, hablando abiertamente sobre sus errores y como el amor de su familia lo salvó. Javier, aunque marcado por el dolor, encontró paz. La pensión fue recuperada parcialmente, pero lo que realmente importaba era la unión de su familia. Una tarde, mientras ordenaba libros, un joven se acercó y lo agradeció. Su historia me dio valor para contarle a mi familia que soy gay, dijo. Javier sonrió, pensando en Manuel. Solo am con todo tu corazón, respondió. Lucas, desde su rincón, seguía escribiendo. Su cuaderno, ahora lleno de historias, era su legado. Había aprendido que el amor no solo es romántico, sino también el coraje de enfrentarse a uno mismo y proteger a quienes quieres. La lección que dio a su padre y Laura no fue de venganza, sino de verdad y redención. En Granada, bajo las estrellas, la librería brillaba como un faro. Javier, Diego y Lucas, tres generaciones unidas por el amor y el perdón, demostraron que incluso en la oscuridad, una chispa de violencia puede cambiarlo todo.